Frente a frente con la noche, me hallaba bajo el imperio de su hechizo. Después de eso, mi deseo de revivir un momento semejante sobrepasaba mi miedo a los ladrones, a las ratas y a la oscuridad. Una vez bajé completamente sola para mirar por la ventana de la oficina privada y por la de la cocina. Muchas personas encuentran bella la naturaleza. Muchas pasan la noche en el campo. Quienes están en cárceles y hospitales aguardan el día en que podrán gozar de nuevo del aire libre. Pero hay pocos que están como nosotros, encontrados y aislados con su nostalgia, de lo que es accesible tanto a pobres como a ricos. Mirar el cielo, las nubes, la luna y las estrellas me apacigua y me restituye la esperanza. No se trata en verdad de imaginación. Es un remedio mucho mejor que la valeriana y el bromuro. La naturaleza me hace humilde y me prepara a soportar todos los golpes con valor. So now Anne Frank wrote these words in June 1944 when she had just become 15 years of age. Bueno, estas palabras fueron escritas por Anne Frank en junio de 1944, justo después de haber cumplido 15 años. We now know that this was her last birthday because when it was June 1945, she had already died. Bueno, ahora sabemos que este fue su último cumpleaños porque ya cuando fue junio de 1945 había fallecido. And I'm always touched by this part of the diary because it shows so much faith. Y ella siempre ella conmueve mucho este fragmento de diario porque muestra tanta fe. And so much hope. Y tanta esperanza. Yeah. And love for life. Y amor por la vida. Yeah. So you have given me some questions and I'd like to start with answering the questions, but I will repeat the questions before I will give the answers. Bueno, ahora me gustaría contestar las preguntas que fueron proporcionadas, pero me gustaría leer las preguntas antes de contestar. So your first question was, how is the origin of the book Afuera, está, guerra? La primera pregunta, ¿cuál fue el origen del libro Afuera, está, guerra? So I will show you this book now. I hope you can see it. Espera que puedan ver el libro que está poniendo contra su pantalla. So this is called Heroes. And the subtitle is People Who Made the World a Better Place. El libro se llama Héroes y el subtítulo es Gente que hizo del mundo un lugar mejor. And one of the heroes was Anne Frank when I wrote it in 2009. Y uno de los héroes era Anne Frank cuando ella escribió el libro en 2009. In this book, I tell the story of a girl of approximately 12, 13 years old who gets the diary as a present. En el libro habla sobre una chica de 13 años a quien le dan el diario como regalo. And at first she thinks, what should I do with a book? You know, I never read a book. I don't like books. Y ella dice como que voy a hacer con un libro. Yo no soy una persona que lea libros. But gradually she starts to read the diary and it changes her forever. Pero gradualmente se anima, empieza a leer el diario y cambia su vida para siempre. So I told the story of Anne Frank from the perspective of a girl in this time of age. Entonces contó la historia de Ana Frank desde la perspectiva de una chica en nuestra época. Now this book was noticed by the Anne Frank House in Amsterdam. El libro llegó a la atención de la casa de Anne Frank en Ámsterdam. And the Anne Frank House and my publishing house, they said, what would it be like if you would write a book from the perspective of Anne? Y la casa de Anne Frank y su casa editora le dijeron, ¿por qué no escribes un libro desde la perspectiva de Anne Frank? And I said, this is impossible. It's not possible because I'm 50 years of age. I'm not Jewish. And most of all, I've never been in a war. Bueno, ella dijo, no, esto es imposible, no tengo 15 años, no soy judía y más importante, nunca estaba en una guerra. But they said, well, we can help you. There's a lot of sources. Of course, there's a diary, but there's also a lot of sources about the period before the diary and the period after the diary. So there's a lot of sources, so we can help you to write this sort of book.
pero ellos me dijeron, aparte del mismo diario, hay muchas fuentes de todo lo que ocurrió antes del diario y podemos ayudarte a sacar adelante este proyecto. So I said, okay, I will try, but then I want to go to all the places she has been to. So I started in Frankfurt, of course, where she was born, then Amsterdam, both the house and the hiding place, then the places where she was in the Netherlands after they were arrested. Then I went to Auschwitz, and I went to Bergen-Belsen in Germany, where she died. Bueno, ella al principio fue algo que empezó a visitar todos los lugares en que haya estado antes. Primero fue a Frankfurt, que fue donde nació, luego estuvo en la casa, en el escondite, y luego los sitios donde los llevaron, luego que su familia fue arrestada, a Auschwitz y a, perdón si me Bergen-Belsen, el campo de concentración. Yeah. So, and of course I read everything I could find about Anne Frank, the different books which were written about her, movies, museums, everything I could lay my hands on. And so I prepared myself to write this book. Y luego simplemente se dedicó a tener todas las fuentes que hubiesen acceso, libros, películas, lo que fuera para dedicarse a escribir el libro. So, and this took all about, I think, a year and a half and the preparation, and then the book was actually written in less than half a year. Tiempo de preparación tomó 1 año y medio, pero escribir el libro tomó 6 meses. So this was the preparation, which was actually your second question. This is what I did to prepare myself. Eso fue, o sea, es la misma, primera y pregunta se mezclan, pues qué es lo que hizo fue 1 año y medio de preparación y luego en 6 meses para escribir el libro. So then you asked why should we have such a book? And this has to do with several issues. Y luego preguntan por qué es necesario este libro y eso tiene que ver con varios temas. First of all, in the Netherlands, people learn about the Second World War and about Anne Frank when they are approximately 9 or 10 years old in school. Bueno, primero es que la gente en los Países Bajos aprende sobre Anne Frank o todos los hechos históricos alrededor de cuando tienen 9 o 10 años. And when you read the diary, well, Cesar, I just read a part of the diary for you. You see that the language is quite difficult. Y cuando lees el diario puedes ver que el lenguaje es bastante complejo, sobre todo para una persona de esa edad. For a child of 9 or 10 years old, it's quite a different and difficult language, and it's also quite an old language. It's not modern Dutch. Y la otra parte es que, primero, que es un lenguaje complicado para una persona de 9 o 10 años, y segundo, no es un holandés moderno, es antiguo, entonces es difícil de entender. But then, of course, the content of the diary is also very difficult for children of that age, because she writes, for example, about issues which have to do with puberty. Y la otra cuestión es que el contenido en sí es difícil de entender para niños porque el diario tiene que ver mucho, explorar el tema de pubertad. Yes, and also sexuality, which is not Y de something sexualidad. which is not an issue that children of 9 or 10 years old can relate to already. Y no es el tipo de asunto con que un niño de 9 o 10 años aún se pueda relacionar o interesarse. And perhaps even most important is that because of her situation, Anne had to grow up very soon. She became adult very young. Y la otra cuestión es la cuestión del crecimiento, pues ella tuvo que madurar y crecer muy rápido que un niño promedio, más que un niño promedio. So all of these different reasons, these are all different reasons why the diary is difficult to read for young children. Y bueno, estas son varias de las razones por las cuales el diario es de una lectura bastante difícil para niños. But children of 9, 10, 11 years old are extremely interested in the Second World War and in Anne Frank in the Netherlands because of their education, but even less without the education. They're just very, very much interested in this subject.
Pero a pesar de esto, los niños de 9, 10, 11 años en Países Bajos están muy interesados en la Segunda Guerra Mundial y en Ana Frank, ya sea por los que intentan enseñar o por otras razones. So of course there are a lot of non-fictional books for the children of that age. You know, beautiful books with pictures and stories. Y hay muchos libros hermosos de no ficción sobre el tema, con fotos y demás. But writing it down from the perspective of Anne actually makes it even more, they can even more relate to the story because it is a story, it's not a non-fictional book. Contarios desde la voz de Frank hacen como más sencillo abordar estos temas porque no es propiamente un libro de no ficción, es una historia que se está contando. So we let Anne Frank speak and we let Anne Frank play and be cheerful and angry. So it reads like a story, but of course everybody knows that it's true, that it's actually happened. Porque en el libro vemos de Anne hablar, jugar, de molestarse, pero es una historia real, verdaderamente pasó. And the relationship with the working with the Anne Frank house was so important because they had all these sources. So even though you read it as a story, each detail was checked and double checked again and again and again. So it is as correct as possible. Otra cuestión es la colaboración con la casa de Ana Frank fue vital porque se tenía acceso a toda una cantidad de fuentes históricas, todo lo que existe. Entonces, que a pesar de que ustedes lo vean como una historia, como un relato, todo tuvo facts, o sea, fue chequeado minuciosamente y está correspondido con toda la realidad histórica de los registros que existen. Yeah. So when I was about 13 or 14 years old, I heard of the story of Anne Frank. But nowadays, young people are really world citizens. Janny escuchó de esta historia ya mayor, cuando tenía 13 o 14, pero ahorita ya los niños son como ciudadanos del mundo y bueno, creo que se enteran más temprano. So they know so much about the history, and what they want to know, they can find themselves on the internet, for example. Y quieren saber mucho de historia y lo que no saben pueden encontrarlo en internet. So therefore, when I speak to children in schools, we can stay quite near to the history and not. Well, we use the words like Holocaust. We talk about death. We talk about the genocide in quite an honest way because the children know. Bueno, que como ahora los niños, o sea, tienen tanta información y pueden saber todo, cuando hablo con niños de temas como el holocausto, la guerra, soy lo más honesta que puedo porque ellos ya saben todo. Yeah. When the book was finished, the Anne Frank House asked some experts to look at the language and at the text to see how children would react to it. Después que el libro estuvo terminado, la casa de Ana Frank, el texto del libro a varios expertos para que más o menos pudieran evaluar cómo iba a ser el impacto, cómo iban a reaccionar los niños ante el lenguaje y el texto del libro, por el tema. And the outcome was quite unexpected for me because I always thought that the younger children are, the more disturbing this is. Y para mí el resultado fue inesperado porque yo esperaba que los niños más pequeños fueran los más perturbados por el contenido. But that wasn't necessarily the case because it turned out that the older the children are, the more they think, what if I would be in such a situation? So the older children get, the more empathy they have and the more they can relate to what happened to Anne. Pero ese no fue necesariamente el caso porque los niños mayores resulta que tenían más empatía porque se identificaban de que eso les podría pasar a ellos, entonces eran más sensibles con respecto a la historia, los niños mayores.
So I learned that with all the children, I even had to be more careful than with the children which were somewhat younger to talk about the subjects of war. Entonces se dio cuenta que tenía que tener más delicadeza para hablar con niños mayores o adolescentes que con niños más pequeños sobre los temas como el holocausto o guerra. Yeah. And I also learned that children react different than adults do. I always thought I've been a child, so I know what it is to be a child. Ellos también se dio cuenta que los niños reaccionan distinto a los adultos. Ella pensó, bueno, yo sé cómo reaccionan, yo fui niña una vez. Yeah, but that's not true. You forget what it is like to be a child. So I give you an example. Pero eso no es cierto, porque en verdad olvidas lo que es ser un niño y les voy a dar un ejemplo. It was very difficult for me to write about the last part where Anne Frank eventually dies of hunger and illness and, misery in Bergen-Belsen. And I was very nervous about that part, to do that as good as I could. Ella, aparte que le daba mucho miedo o más trepidación era hablar sobre el tema de la muerte y la enfermedad al final en Bergen-Belsen. But when I asked children in the school, what is the most difficult part for you when you read this book? They say, the part where Anne Frank left the house and had to leave her cat there. Pero cuando yo pregunto a los niños cuál es la parte más difícil para ellos, en realidad es la parte donde ella se tuvo que ir de la casa y dejar a su gato ahí. Because she could not take the cat into the hiding place. Porque no se pudo llevar el gato al escondite. So what we think as adults that will maybe upset children can become something completely different than we think ourselves. Y como adultos lo que podemos pensar que afecte a un niño es muy distinto de lo que nos puede afectar a nosotros. Yeah. So you also asked me what my insights are when it comes to the visit I brought to you in November last year, especially when it comes to the differences between the Espacio Ana Frank and how the Dutch approach is. Bueno, la otra pregunta sobre cuáles son sus insights sobre su visita y la diferencia entre cómo abordan el objeto de estudio y espacio Ana Frank y cómo se hacen en Países Bajos. Yeah, I think actually the differences are not that big. I think both the Espacio Ana Frank and the Anne Frank House try to make the story of Anne Frank as relevant as possible for the children and the adults of today. Bueno, ella cree que en verdad no hay mayores diferencias, que tanto el espacio Ana Frank como la casa de Ana Frank en los Países Bajos tratan de hacer historia relevante para los niños y adultos de hoy. So when I speak to children and young people in schools, that's also what I try to do. So subjects, for example, are the refugees of today. Entonces, eso es el mismo approach que tiene ella cuando habla con jóvenes o adolescentes hoy, por decir, hablar el tema de los refugiados del día de hoy, para hacer una conexión. But I think it is also very much very important to give as much knowledge as possible about what happened at that time. Pero también es muy importante darle mayor cantidad de conocimiento sobre lo que pasó en ese momento histórico. And in general, I think perhaps even more than in my youth, it is extremely important to make young people think for themselves. Ella cree que ahorita, aunque es aún más relevante que lo fue cuando ella era joven o adolescente, es enseñar a los jóvenes a pensar por ellos mismos. Yes, because we live in a world of fake news and we live in a world of very easy opinions. And I think young people have to learn how to deal with these issues and think for themselves. Vivimos en un mundo de fake news y de opiniones
fáciles, entonces tenemos que enseñarlos a de verdad pensar por ellos mismos. So how do they feel about racism and discrimination, for example? ¿Cómo se sienten sobre discriminación, por ejemplo? In our country, we have had these demonstrations the last 2 weeks, the Black Lives Movement. I'm sure you know that as well. And it's very interesting to see that it is mostly young people who go to these demonstrations. So these are issues that relate to them. Por ejemplo, tenemos las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter que han tenido en los Países Bajos, manifestaciones con mucha asistencia, y la mayoría de la gente que van son gente joven. Entonces, eso prueba que, por ejemplo, un tema como la discriminación racial sigue siendo muy importante para los jóvenes. So these are actually ways of dealing with the issues of Anne Frank in our own context, in our own world of today. Entonces, estas son maneras de lidiar con Ana Frank en nuestro contexto. What's very interesting, I think, perhaps you've heard about this, is the new approach of the Anne Frank House. They ask themselves, what if Anne Frank would have had a camera instead of a diary? What would she have made? So they made a virtual diary. Algo probablemente han escuchado del nuevo enfoque de la casa de Ana Frank, que es decir, ¿qué hubiese pasado si Ana hubiese tenido una cámara en vez de un diario? Entonces, con base en eso, crearon un diario virtual, ¿no? de imágenes. So I think these are new ways of bringing the story to young people today. Por eso, son maneras de traer la historia a los jóvenes el día de hoy. Yeah. So, and then you asked me, is there any new perspective of Anne's words after COVID-19? Yeah, you go there. Me preguntan si hay algunas perspectivas nuevas de las palabras de Ana después de la pandemia de COVID-19. And I think when you talk about these issues, you really have to separate the Dutch situation from the situation you are in as Venezuela. Bueno, ahí primero hay que separar la diferencia entre las situaciones en Países Bajos y la situación acá en Venezuela. I'd like to say some words about the Dutch situation first. ¿Le gustaría primero hablar del tema holandés? In May, it was 75 years ago that the Netherlands was free again from the Germans. Se celebraron 75 años de la liberación de los Países Bajos de Alemania. Of course, this was in the same period as the Corona crisis. Fue en el mismo periodo the same period as? I didn't hear that part, Janny. Well, the COVID-19, so Corona crisis, we say here. COVID-19. Tiempo de la crisis del coronavirus. Yeah. So there were some people in the Netherlands who compared these two situations. They said, well, people weren't free in the Second World War, and now they're not free because of the illness and the crisis. La gente hacía esa comparación, que la gente no era libre durante la ocupación alemana y la gente no somos libres durante la crisis del coronavirus. And I feel in the Dutch situation, this is really not something you can compare with each other. Y esto consideramos que no es una situación que se pueda comparar con nosotros, con Venezuela. Because the lack of freedom in the Second World War, the lack of freedom of Anne Frank is completely different from the lack of freedom we are in now because of this crisis. Porque la falta de libertad que experimentó Ana Frank durante la guerra es muy distinta de nuestra falta de libertad que estamos experimentando por esta pandemia. In the Netherlands, we have the freedom to speak. We have enough to eat. We don't have a dictatorship telling us what to do and what not to do. So, okay, life is restricted in some ways, but the comparison with the Second World War, I feel, is really not something you can do. Bueno, ella dice que aún en medio de esta situación en Países Bajos hay libertad de expresión, hay una democracia, no hay una dictadura,
Por supuesto que hay restricciones, pero ella considera que no es una comparación afortunada con la Segunda Guerra. Yeah. So you cannot compare the lack of health or the illness we are in to being afraid to die because of a genocide. You can't compare these two. No se puede comparar las deficiencias de salud que puedan haber con el hecho de morir en un genocidio. So now that's the Dutch situation, but if you would ask the same question about Venezuela, perhaps the answer would be different. Quizás esa es la comparación en el caso de Países Bajos, pero si me preguntan sobre Venezuela, la respuesta sería distinta. When I was in Caracas in November, we, for example, visited La Vega. Cuando estuve en Caracas en noviembre visitamos La Vega. I saw there how lots of people lived on a very little, well, on a small part of the city, lots and lots of people together. So impossible to have the space you need in order to stay healthy. Por ejemplo, yo vi que había mucho hacinamiento y que la gente simplemente no podía vivir con la distancia para estar necesaria para estar saludable. And I heard stories from lots of people that it was impossible for them to get health care. Y escuché de mucha gente que era imposible tener acceso al sistema de salud. So then the poverty was enormous. La pobreza era muy grande. And in the Netherlands, of course, the economy it is difficult for the economy as well now in the Netherlands because of the crisis. But we still have means to support people who are, who don't have jobs, for example, who lose their job because of the crisis. But in your country, that's very different. Bueno, a pesar de que obviamente hay una crisis económica causada por el coronavirus, aún el Estado de los Países Bajos tiene medios para ayudar con los temas de desempleo, con acceso a la salud, pero la situación acá en Venezuela es muy distinta. So when you talk about this question, so the perspective of Anne's words in relation to COVID-19, I can imagine that there are some parallels for your country at this time of age when it comes to freedom, to poverty, to desperately seeking hope and desperately trying to make the best of it. These are all themes in her work. So I can imagine in a way that it's applicable for your situation now. But for the Netherlands, I feel it's a false comparison. Bueno, ella cree que en el caso de Venezuela sí sería apto hacer comparaciones sobre la libertad, sobre la pobreza en que se vive, sobre buscar esperanza y buscar hacer lo mejor, lo que se tiene desesperadamente. Ella cree que en este caso sí se haría una comparación, pero no en el caso de con Países Bajos. So I'd like to make a last remark, Cesar, because I think people have listened to me for too long. So please tell them it's my last remark. Janny dice que este es su último comentario porque dice que la gente ya ha escuchado suficiente de ella. When I was in Caracas and spoke to students at the feria, one of the things struck me very hard. Que cuando habló con los estudiantes en la feria del libro hubo algo que lo afectó bastante. In her diary, Anne says, I have to be prepared for better times. I have to do everything I can to be prepared for when better times are coming. En el diario, Ana menciona que tengo que prepararme para mejores tiempos, tengo que estar lista para cuando ese momento llegue. So I have to do my gymnastics, I have to look as good as I can, I have to study, and I have to prepare myself for when times come when life gets better.
tengo que prepararme, tengo que verme bien, tengo que estudiar, que prepararme para cuando la vida mejore. And I really felt this was the connection with the students, especially. Esa fue la conexión con los estudiantes, este tema. Because life is difficult and they do need to be to try and be as prepared as possible for when better times come. Es porque es verdad que tienen que hacer lo mejor para prepararse para cuando mejores tiempos vengan. And I guess that the diary is inspiring because Anne lives this message. You have to be prepared. Y yo creo que el diario es inspirador porque Ana deja este mensaje. Tienen que estar preparados. So, and this is also, I think, the essence of the quote you read at the beginning of this meeting. The strength she gets from nature, the small things in life, and she keeps positive. Bueno, ella cree que es la esencia del pasaje que yo leí al principio, que es encontrar placer en las cosas pequeñas, en la naturaleza y seguir siendo positivos. Even though her situation is almost impossible. Aunque su situación era casi imposible. And also we know now that in fact her life ended. Y ahora ya sabemos que no. So I always feel the necessity to say that because when you read the diary, it's full of hope. But we have to strike that there was actually a Holocaust and that in the end, Anne Frank did not survive. So I do feel the necessity to say that. Ella siente la necesidad de esto, a pesar de que hay mucha esperanza en el diario, al final Ana no sobrevivió. Yeah. So this is actually what I prepared to say to you. So I don't know if someone has a question or how we do this. Bueno, eso era algo que ella había preparado para decir, entonces está abriendo el foro por si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Sí, Elías, te escuchamos. Entonces, bueno, voy a ir leyendo dos preguntas o dos comentarios que hicieron mientras Janny estaba hablando. Y no sé, después tú se la traduces a Janny. De todas maneras, están en inglés y en español en el chat. Bueno, para ella. I love the idea of photographic perspective of a visual storytelling. If Anna would have had a camera, most probably she would have been an excellent documentary photographer of her daily life, given her sensibility towards her surroundings. And okay, hold on. Okay. And the last question from Luis Marcano. My line of research is international law on the Nuremberg trials. Does the government of the Netherlands or any university there have spaces for discussion of the subject of the Holocaust and genocide caused by the Nazis in Netherlands? Thank you. Oh, this last question I do not know. I can try and find out for you, but I wouldn't know now. We have this organization which is called NIOT, which is a big organization that has a lot of knowledge and enormous archives about the Second World War. So that might be an entrance. But I think this question is quite specific. So maybe you can send me an email. I think you have my email address still because Espacio, Ana Frank, you have my email address, I'm sure. Yes, we have. Yeah, you have. So perhaps you can send this and then I will try and find someone to answer this for you. Okay? Sí, un poco para la respuesta de Janny es que si están viendo es que no tiene ahorita información precisa porque es una pregunta muy precisa, pero va a contestar por correo. But I think the NIOT might be willing to help, but I really have to find the right person there to ask your question. Okay?
Okay. And then the other question is, well, she didn't in this other approach of the Anne Frank house, she doesn't have a photo camera, but a filming camera. So she makes vlogs. You call that vlogs too? Vlogs, like, Video diaries. So, bueno, ella little no tenía films. era como una cámara fotográfica, sino era una cámara de cine, ya hace un video diario, ¿no? Como entrada, supongo. Exacto, un vlog. Digo que con un... Yeah. So, and this is a very interesting approach, and it's enormously popular. Sí, y es bastante popular, por cierto. You could find it on YouTube, I'm sure. Puedes encontrarlo en YouTube, porque sí. I'm quite sure it's also available in Spanish. Y no está segura, pero cree que es bastante probable que también esté disponible en español. Okay, yes. They have another question. They did in private is how the people here in Venezuela can get your book online or something. We tell some people that we have some physical versions in Espacio Frank offices because you brought them. I brought them to you. Yes. Your last visit, but we don't have a lot of them. Y otra respuesta, perdón, que aparte de las copias se entregaron al Banco de Libro y a la Biblioteca Municipal que está aquí en Chacao. Hay copias que pueden sacar también, que pueden tomar prestadas allá. So you answered, César? Sí. I just told them that they have copies in Banco de Libro and other public library here. Yes. It's online. It's available online, right? I don't think there is an ebook, Janny, right? Still. An ebook? Ebook in Spanish? No, I'm not sure. No, I don't think so. Creo que no está. So. No. Creo que si quieren encontrar algo, está en físico en Caracas, está en el Espacio Ana Frank, en la biblioteca que está en la Plaza de los Pueblos Grandes en Chacao, creo que hay uno, y en el Banco de Libro también tienen un ejemplar. So what did you tell them, César? I'm curious. That they can find it in el Espacio Ana Frank y en Banco de Libro en the library. Yeah. I think it was a limited edition in Venezuela. Okay, so let's tell it first in English or whatever. Because we have time, I think we could give a space to some people that could put their cameras and their mic to talk with you. Yes, fine. Okay, bueno, no sé si hay algunas personas que quieran hacer alguna corta intervención o plantearle algo directamente a Janny, y bueno, ya podemos encender las cámaras para vernos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario que quiera hacerle a Janny? Bueno, yo puedo agradecerle a Janny y a César porque de verdad que ha sido una exposición sumamente interesante. Bueno, si quieres, César, le puedes ir traduciendo. Sumamente interesante para todos nosotros cómo realizó la investigación y cómo se abocó al trabajo para niños. Bueno, she wants to congratulate us, Janny, for the lecture, and how you told us about your research and for working with children too. Para nosotros no hay nada más importante que crear programas que motiven a nuestros niños, porque después de todo son el futuro. Y for us, there's even more important than creating programs for children because they are the most important thing for us. Yes. Así que motivarlos a conocer la verdad, conocer la historia, sensibilizarlos para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir, es un trabajo que tenemos que hacer todos.
it's very important to instruct them to explain this, how these things came to happen, so they don't happen again. Yes. Well, that's the motivation. That's my Hola. motivation as well, of course. Yeah. Hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, te oímos. Ah, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta. ¿Aló? Sí, te Sí. escuchamos, te escuchamos. Okay. Hi, Janice. Janice, was amazing your speech about the case of Anna Frank, and I wonder I have some questions about the way on the possibility to research the files or their case about the Anna Frank cases. I don't know if there is any chance to see those archives through online, you know, because I am doing a research about the Nuremberg trials, Yes. the importance to apply some of the principles of Nuremberg and Princeton about the human rights in Venezuela after these nightmares comes through. And that history teach us very good lessons of respect of human rights in humanity. So if there is any chance to see the files online, I would like to know it. And if you have an email, can I have it that you can give it to me in order to get in touch about some topics that was very important today, but talking about the time, you know, I believe there is no more time to deep about some subjects. I don't know if you understood me very well. Yeah, I think I do understand you. Thank I'm you. not working for the Anne Frank House. Okay. I'm a writer. I'm a writer who did a book on Anne Frank, and of course, the Anne Frank House worked with me, but I'm not working for them, so I don't have access to the archives myself. Okay. But in the Netherlands, as I told you, there's an organization which works on everything which has to do with the Second World War. And I might try to get you in touch with them, because they Thank might you. be able to Thank you. help you somewhat. But I will personally, write down here my email in order. please give it to the Espacio and they will get in touch with me. Is that okay? Are you still there, Cesar? Yeah, Yeah, is that okay? If he sends an email yes, to the yes. Espacio and it comes to me via them? Yes, thank you. Yeah. I look forward to see if I can find the book here in Chile, because I am now in exile, and Yes. I'm living here in Chile by the force, not because I wanted to. So I congratulate you about your history, your book. Thank you. I look forward to read it. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Ok, tenemos una pregunta. Luis Jiménez quiere participar. Le damos la palabra a Luis Jiménez. Muchas gracias, Elías. Mucho gusto nuevamente, Janny, por nuevamente saludarte, tener esta oportunidad. Hay tres cosas que dentro del discurso me llamaron la atención y que son de un valor incalculable para los programas que nosotros adelantamos en escuelas con apoyo justamente en el diario Ana Frank, que son estas tres. Una de ellas, ayudar a los niños a pensar por sí mismos, que la reúno con aquella... ¿Sí? Disculpa, Luis, ¿puedes como hacer unas pausas para ir traduciendo a Janny? Claro, perdón, sí, claro. No te preocupes, no te preocupes. Claro. Entonces, un poco recapitulo. Tres ideas que me parecieron fundamentales para poder apoyar los programas que adelantamos en Espacio Ana Frank hacia las escuelas. He has three main points about what you said that he thinks are vital for the programs they're doing in schools. With the Espacio Ana Frank. La primera de ellas, ayudar a los niños a pensar por sí mismos. Helping children think for themselves. Que la reúno con la experiencia que tuvo a través de los estudiantes de la Universidad Católica el año pasado,
cuando ellos insistieron en aquello de debo prepararme para mejores tiempos, coincidencia con palabras de Ana Frank en el diario. He talks about how it was the same speech that the same message that I'm had in the diary, that we have to prepare for better times, that the students at the university in the book fair had. En los nuevos tiempos, en estos tiempos justamente de cuarentena, se me ocurre ahora que aquello de que Ana Frank pudiera tener una cámara fotográfica o una tecnología como la nuestra ahora para poder comunicar sus ideas, pues puede ser justamente una de las maneras en que estos niños pueden expresar sus ideas de sí mismos. Oh, he's thinking that now in the times of quarantine, the idea of Anne having a camera to record her experiences could actually work for these kids to express themselves. Right? Yeah, yeah. Entonces insistimos en eso, ¿no? Insistimos en que el niño realmente se exprese en función de aquello que es ahora, en función de lo que ha tenido que pasar y con ayuda de sus padres puedan construir un nuevo texto de su vida. We insist on children expressing themselves and what they are and turning themselves better with the help from their parents. Yeah, yeah. Todos nuestros esfuerzos entonces hacia eso. Agradezco muchísimo a Janny nuevamente pues todas estas ideas y a la espera de poder compartir nuevamente los resultados de lo que acabo de decir. Well, he wants to thank you again, and he's truly is looking forward to sharing the result of what we talk about doing. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you also for your important work, because I still have all your books here. I still have them. So all your, see them? Por todo el trabajo importante, ahí tienen los libros de So you told me about this work, and extremely important work. Thank you. Que es un trabajo muy importante, que muchas gracias. Ok, tengo un comentario más de Lia Fincheltup, que comenta: me pareció una gran oportunidad oír a alguien tan cercano a este tema, oír hablar y exponer cómo pareció este caso en particular. Además, lo que hacen hoy en día en su país con los muchachos de 9 y 10 años, que les enseñan lo que este diario tan hermoso fue en el mundo. Well, he says it was really interesting to see how they do and educate in the Netherlands children about this case, and it was really good listening to someone who knows so much about Anne Frank. Oh, thank you, thank you. Okay, I don't know if there are anyone to wanted to ask, but I want to. ¿Quién? Si no hay otra intervención, me gustaría tener algunas palabras de conclusión, pero no sé si hay alguna intervención previa. Si no, me gustaría también concluir con algunas de lo afirmado por Janny. Parece que no. Si quiere, doctor Milos, déjeme decir unas palabras y usted cierra. Bueno, primero a todos, como agradecerles que estén aquí y que estamos muy contentos en el espacio, porque cuando vino la última vez Janny a visitarnos, habíamos planteado la posibilidad de hacer algo a distancia, pero no pensamos que se daría de esta manera dentro de quizás un ambiente tan retador, se diera una oportunidad tan maravillosa. Entonces, creo que de parte del espacio estamos muy agradecidos con ella y con la Embajada del Reino de los Países Bajos por apoyarnos en estas actividades. César, ¿quieres traducirle? Well, the closing remarks, and they're very happy that even in the middle of all of this crisis, we were able to do something after last year. And well, yeah, they want to thank you for that. Yeah. Well, thank you. It was very special to be in Caracas, just virtually for a little while.
Fue muy especial estar en Caracas, aunque fuese virtualmente por un rato. And I wish you all the best because I know these are difficult times for you. Y nos desea a todos lo mejor porque sabes que son tiempos difíciles para nosotros. Yeah. Thank you very much. I also wanted to say some words. I will ask Cesar Crespo to rest a little bit so that you made a wonderful work, but I would like directly with you to have, thank you. with my bad English, so 3 remarks. One, that you, in your words, in a very clear, in a very spontaneous way, as you did when you were in Caracas, entered us in the afuera, está la guerra. The war is outside. And really, once more, you gave us this vision that we are so happy to have you with us in these celebrations, commemorations that we're having in relations to the 91st anniversary. Yes. The first comment would be about hope and faith that you have expressed many times. And in the last meeting that we had in relation to Ana Frank, there was one of the presentations that said, well, why not to add to Anne Frank the hope and the faith of somebody who survived? And she spoke of Simone Weil. Yeah. Simone Weil was of the same age of Anna Frank when she was sent to the extermination camps, and she survived. And we had the opportunity to see how these commitment that Anna Frank had with freedom, with democracy, with pluralism, she made it in the practice being president of the European Parliament. And how she came to Latin America, and we received her. And together with the French embassy, we organized a presentation of the commitment of Simone Weil, another of the survivors of the Holocaust, but who helped these link between Latin America, democratization of Latin America, and division in Europe. That is the first. So I think that this shows that these ideas of Anna Frank, of hope and faith, can also promote actions in the second is the historical sources and the mention that you had that if the diary would have been with pictures. I do not want to fight with my good friends of the house, but in some ways in your book, you made some of these pictures. And I didn't make them, eh? I didn't make them. No. Martijn van der Linden. Okay, but this I found for the children very, very important. These kind of visions of how Anna Frank saw the things, and really, it's a very practical thing that to incorporate it in your book. And the other in history, of course, it's the last part that you reproduce the Frank family from the ages. So this is another test, not only what the most important, what you wrote in, but the way that you complemented with historical facts and with some versions for the younger generation to read. So this is, in other ways, to congratulate you, because you and the team that accompanied you. And finally, please mention the team, because it was really a cooperation with the Anne Frank House and with the illustrator and with my editing company or with my publishing company. So there's a lot of people who put effort in this book. Well, this is the way that things can go through, not alone. I think that we must work in a team group, and especially with an action like that. And your comment about the question of the coronavirus and the difference between Holland and some of the countries. And I think that one of the aspects that, of course, you mentioned it in a very intelligent way. But I think that you have to have a distinction between the strong measures in a democratic country and the strong measures used in the pandemic to strengthen the repression and to strengthen ways of totalitarian behavior. And this is very, very important, because you know that when democratic countries sometimes are criticized because they take some things that are beyond the legal aspect, but they do it for good reasons. But in the other case of totalitarian aspects, when they do it for bad reasons, it is astonishing.
I mean, when you say we have everything under control, but the hospitals don't have water, don't have electricity, don't have medicine, don't have doctors, don't have the possibility of gasoline to go from one side to the other, and it is used as a sort of closing all the people. Of course, it is different. So you mentioned it, but I wanted to stress it because the lack of freedom and the search that Anna Frank was very much oriented is the strike for freedom, the strike for a better world, and in that we are committed. And the final aspect, we would adore if you could come and visit us again. Oh, wouldn't that be nice? After the pandemic, when KLM can fly a little bit more, and have you here back in Venezuela. Thank you very much, Jenny. We are very happy with your presence. Yeah, thank you for having me. It was very good to see all of you again. Thank you. No sé si crees, si César, tú, bueno, yo tengo para como traducir los puntos que dijo el doctor Milos a las personas que hablan en español solamente. El doctor Milos le comentó a Janny sobre el tema de Simone Weil y el trabajo que se hizo con la Embajada de Francia y cómo Simone Weil tenía la misma edad que Ana Frank y cómo fue como sobreviviente Simone Weil, una persona que apoyó procesos democratizadores alrededor del mundo. Doctor Milos también le agradeció el libro y el trabajo de todo su equipo, para hablar de Ana Frank y acercar a nuevas personas a esta historia. Le hizo el énfasis en la respuesta que hizo Janny con respecto a la pregunta del COVID-19, hizo mucho, recalcó las diferencias que habían entre Venezuela y Países Bajos y cómo son distintas las medidas que puede tomar un país democrático para frenar la crisis y la de países bajo regímenes totalitarios, que hay una brecha que es muy grande y la libertad es algo muy significativo. Y finalmente el doctor Milos quiso extender que quisiera que Janny volviera a visitarnos en Venezuela luego de la pandemia de COVID-19. Ok, bueno, creo que si ya no hay más preguntas y están todas las intervenciones, podemos dar por concluido este espacio y agradecer nuevamente a Janny, a César, a Jeroen Sprangers, que ha estado apoyándonos, y al resto del equipo de la Embajada de Países Bajos en Venezuela, que permitieron que este encuentro se pudiera realizar y que pudiéramos hacer un evento de tanto valor en el aniversario 91 del nacimiento de Ana Frank. Quisiéramos agradecerles y contarle quizás a Janny, que quizás no lo sabe, sobre el reto que estamos haciendo en Espacio Ana Frank. Se lo voy a decir en inglés rápido. Janny, we are now developing a challenge in social media, in Instagram, Facebook, and Twitter, in which we, the people, take a picture with the cover of the diary, okay, and tell how Ana Frank's words changed or influenced, yes, help them in the quarantine, okay. And the purpose of that challenge, okay, is at the end we want to create a virtual exhibition, okay, with all the different covers of the space of the Ana Frank's diary, and with people around the world. So we are doing that challenge all in this month until all June. So okay, I will join. Okay, it would be great. I will join. You can join it. Okay. Here. Please, wonderful. And this is actually the second print of 1947. So wow, this is a very old one. Yeah. So I will make a picture for you. I will do that. Thank you. For the challenge. La edición que mostró Janny es de 1947, la segunda edición, entonces es bastante especial. This one, yeah. If Janny uses Instagram, she can upload it with the hashtag and Anna, not Anne, Ana Frank Challenge. Ana Frank Challenge. Exactly, but Anna with an A, with two A's. Yeah, you do A. Yeah, I know. We'll send to you. Okay.
That's okay. Okay. So. Okay. So well, can I tell you what I did on Anne Frank's birthday? yes, please. Sí, sí, nos I va a contar visited. el birthday. There are actually two friends of Anne Frank still alive, two women, and one of them lives in Amsterdam, and I visited her last Friday. Quedan dos amigas vivas de Ana Frank. Una de ellas vive en Amsterdam y Janny la visitó el viernes. She's 91 years old. Tiene 91 años. And she's quite often named in the diary as Yopi. That's her name in the book, in the diary. I remember her. Yeah, yeah. So she's still alive. Yeah. Y aún vive. So she shared some of her experience with me on the day that Anne Frank would have had her birthday, which she lived. Yeah. Well, if you write it down, please send to us and share Thank you. Thank you. Ana Frank. Thank you. Thank you. Y compartieron experiencia, fue último sobre el día que hubiese sido el cumpleaños de Ana. Sorry. To finish, Janny, and the embassy, this activity, what we wanted to do is like to recreate, as I mentioned in the email, to recreate that that meeting that you had with us, but with the extended team, with all the amigas, friends of Ana Frank, and all the young people and volunteers that work every day to us. This is very special for us. And well, we made it, and we are so thankful for that. Quiero invitar al resto de participantes o al público que está aquí presente a que se sigan sumando al resto de actividades que vamos a realizar este mes, ¿ok? Por el aniversario de Ana Frank, y bueno, que sigan atentos a las actividades que Espacio Ana Frank estará realizando todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Thank you so much. Thank you so much. And all the best to you. All the best to you, Caracas. Gracias, el evento estuvo excelente. Yes. Bye. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya hasta luego. Elías, todo muy bueno, gracias Elías por esta organización tan buena. Nadie te está dando las gracias, pero yo sí. Te agradezco mucho por esta organización y que tuvimos que hacer casi prácticamente de unos días para acá. Así que... No, y bueno, no sé si todavía escuchan los de la embajada, pero gracias a ellos porque de verdad lograron sumarse con mucha precisión a la organización, y eso fue lo que hizo que fuera un éxito al final. Y bueno, muchas gracias a César por tan buena traducción. Sí, César, de verdad que muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you, bye Janny. bye. Bye bye. See you soon. It's time for me to go to bed. Bye. Yeah. Bye, Janny. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye.